Meenakshi ji, so our concept is reuse. What is the basic instinct, to start with, this kind of initiatives to start with? Normally, whenever any surplus or any waste is considered, it is either put into recycling, which is for another product, or it is put into charity. Our goal was that we should not, the people of the villages of India are very proud people. So we should not do charity with them, make them dependent on something. So we tried to turn the surplus into a new resource for development, where people would work on their own issues. And that's how you come to understand Goonj's work on sanitation, on agriculture and all, because people then work on these issues for themselves and then receive this basic needs material. We create what we call family kits of, say, 20-25 kgs of a sack full of material, which has all the essentials for a family's needs. So it has clothes. So the best of what we get from the cities, we take it out, we properly, with a lot of dignity and a lot of value, give it to the people in the villages of India while they solve their own problems. So that becomes, you take the whole recycling, reuse out of what we call the circularity loop, just as a market circularity or product circularity, but we use it to solve the problems. The biggest problems in the world are to do with poverty, to do with inequality of people. There are some of us who have huge resources, but the others have very little. Yes. And of course, climate change, where we are seeing more disasters happening because our rivers are getting polluted, because of plastic, because of other things, waste not being channelized properly, or because of our land getting polluted. So all of these issues are very urgent. And we thought, how can we deploy what the world considers as waste to think of it as a new resource for development? Wonderful. That's a wonderful initiative. And as you said, that roti, kapda, makan are the three basic things. Sometimes we see that clothes supersedes the food as well, because it carries some kind of a pride when you change new clothes every now and then. Yes. Also, I think cloth is, and on the other hand, if you see textile waste in across the world, is one of the most pollutant things in terms of recycling and reuse. It's a big challenge. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనము ఒక ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అన్నది వస్తువులతో చేయడం మూలాన ఆర్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్తో చేయడం మూలాన పీపుల్ ఆర్ క్రేవింగ్ టు బీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద మటీరియల్ థింగ్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్నప్పటి నుంచి స్కూలింగ్ నుంచి కూడాను ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ వర్త్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ రెండు చాలా ముఖ్యం. ఒక మనిషి బతకాలంటే దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. వీళ్ళకి మనం ఎంతసేపు వీళ్ళు వేసుకున్న దుస్తులతోనో, వీళ్ళు వచ్చే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తోనో, లేకపోతే వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్న మార్క్స్తోనో, అంటే వీ ఆల్వేస్ యాడ్ అ వాల్యూ టు అ హ్యూమన్ బీయింగ్ త్రూ అ క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్ ఆర్ అన్ అప్రోచ్ దట్ ఈస్ మెజరబుల్. సో ఐ థింక్ ద చేంజ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. అంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ నీడ్ నాట్ బీ రికగ్నైజ్డ్ బై వాట్ దే ఆర్ ఆర్ హౌ దే పర్ఫామ్. Every child, if given an opportunity to know himself, to appreciate himself or herself, ఒక సెల్ఫ్ లవ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే, ఈ సిలబస్ ఈ ఫౌండేషన్ లెవెల్ నుంచి మనం తేయగలిగితే కనుక ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద కిండర్ గార్డెన్ యాజ్ పర్ మీ. ఎందుకంటే 80% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ బై 5 years ఆఫ్ ఏజ్. సో వీళ్ళ కాగ్నిషన్స్ కానీ, వీళ్ళ ఆలోచించే విధానాలు కానీ, లేకపోతే వీళ్ళ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్ కానీ, అంటే ఆయన దగ్గర మంచి బాక్స్ ఉంది కాబట్టి హీఈస్ గుడ్, నా దగ్గర డబ్బా లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ బ్యాడ్. ఐ థింక్ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఐ థింక్ ద చేంజ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ లెవెల్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ లెవెల్, అక్కడ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చేంజ్ తేగలిగిన రోజున ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ రీయూజ్, బికాస్ దిస్ అపియర్ వెరీ స్మాల్. ఒక స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ కొండాపూర్లో, అండ్ పీపుల్ హియర్ విల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ టు నో దట్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బిగన్ స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫార్ దేర్ స్టూడెంట్స్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ దట్ మీరు పిల్లలు అందరూ బట్టలు ఇస్తే ఇట్ విల్ గో టు somebody who's underprivileged. So that thought process has begun, and na ammai, for instance, I remember taking an extra sheet and she told me, "Mummy, trees are being cut for this. What do you need that sheet? You can turn the page and write." So there are these pillalu are like sponges, they absorb.
So వాళ్ళకి correct information iste, knowledge iste, that the next generation, I mean the future of India and the world will be in better hands. So that's one point I wanted to raise. Inkokti mana ikkada I also represent TSIG, Telangana Social Impact Group. It's the first of its kind group in by a state government, where we are the official CSR cell of the government. So corporate social responsibility. Now CSR is a very pertinent topic. A lot of corporates, of course, corporates have to, it is mandated for big companies to contribute a certain percentage of their funds for welfare. But because I talk to a lot of corporates in Hyderabad, you'll be surprised to see the interest by so many businesses and enterprises saying, please tell us where we can contribute. Environmental causes, వాళ్ళకి చెప్తే, they are more than willing to step up, like raise their hand and say that we will help out. You tell us how. So I think the good news is that, there is that growing awareness. Chala mandiki telsu that, they have a responsibility. Businesses are also coming forward. ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ కి మీ ఆఫీషియల్స్ ఎలా రెసిప్రోకేట్ అవుతున్నారు? బికాజ్ యూ రిపోర్ట్ టు జయేష్ రంజన్ జీ. Administration is responding very, very proactively. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. For example, in the districts of Telangana, there are 33 districts. When the district administration knows that, I'm just giving you an example, that some districts don't have, for example, say a gynecologist, okay? And if there is a corporate willing to sort of put up some technological advancements akkada for people sitting there to get the expertise of doctors in Hyderabad, there is very quick turnaround. IAS officers are willing to quickly get a system in place to capitalize and leverage on this intent. So Jayesh, whether it is Jayesh Ranjan garu or KTR garu, I have seen them in action. They are very, very proactive people who will always encourage and welcome any initiative for the for the environment. Yes. Thank you so much.